जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Mukam Karoti Vachalam Pangur Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam. Дорогие преданные, я попытаюсь вновь сделать то, что не очень получилось вчера. Пожалуйста, будьте терпеливы, и все, что могу, я сделаю для вас. Мы читаем Шримад Бхагаватам, это песня 3, глава 7, текст 31. Пашанда падхавашам ям прачилама невешанам Дживасья гатайо ясча яватвиргуна карма джаха. Будь добр, поведай мне о недостатках и противоречиях во взглядах закоренелых атеистов, о последствиях, к которым приводит скрещивание, и о перемещениях живых существ, принадлежащих к различным видам жизни, в зависимости от их деятельности и гун материальной природы, под влиянием которых они находятся. Комментарий в Божественной милости Иси Бхактивиданта Свами Прабхупады. Спаривание живых существ, находящихся под влиянием разных гун материальной природы, получило название скрещивание. Закоренелые атеисты не верят в существование Бога, и потому их философские системы противоречат друг другу. Философы-атеисты не способны прийти к общему мнению. Существование различных форм жизни свидетельствует о многообразии сочетаний гун материальной природы. Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namne Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharya
Nirvisesha Srimati Paschati Ishtarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Krishna says in the Bhagavad Gita Итак, Кришна говорит в Бхагавад-гите, that everything is strung in this material world. Everything is held together like a pearls in a string. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все в этом материальном мире похоже на своего рода бусинки, нанизанные на нить. And I am the thread which is holding this pearls together. И Krishna is the string which is holding all the pearls together. И Кришна является вот этой самой нитью, на которой нанизаны эти бусины. So when we see a pearl necklace, we see only the pearls. Поэтому, когда мы видим вот это ожерелье, то мы видим исключительно бусины. We cannot see the string. Мы не видим саму нить. So in a similar way, even though it is Krishna who is the cause of everything, those who are very much in the external energy cannot see Krishna behind everything. И таким образом мы видим эту аналогию, что те, кто смотрит на вот это ожерелье, они не могут видеть эту нить, также и материалисты, они видят этот мир, но не могут видеть Кришну за ним. So if you see a pearl necklace and you didn't know that there was a thread going inside, then what would happen? You would be wondering, how are these pearls just staying together like this? So, таким образом, если, например, вы смотрите на ожерелье из жемчуга, и вы не знаете о том, что там есть нить, вы можете задуматься о том, ну как же так, что они все держатся вместе. And each person will try to speculate, how are these pearls getting held together? И каждый человек будет спекулировать на тему, ну как же вот они все удерживаются вместе. And that is how these very materialistic and atheistic people, they speculate about how this universe is working. И ровно так вот все эти материалисты и атеистические люди атеистического взгляда, они спорят о том, как же этот мир существует. Some 10 years ago, a phenomenon happened where all the Ganesha deities all over the world started drinking milk. When the devotees were offering milk to the deities, then the milk disappeared. Вот буквально 10 лет назад такое чудо происходило, что все божества Ганеши, когда преданные предлагали им молоко, то после предложения молоко исчезало. Every day, all over the world, Ganesha deities are offered milk. Каждый день по всему миру божества Ганеши им предлагается молоко. But just those 3-4 days, what happened was that one after the other, one temple, they said that somehow we are giving milk, pouring milk, and it's disappearing through the, I don't know, it's just we are offering milk to him and it's disappearing. И то, что происходило в течение тех 3-4 дней, как говорили служители храма, что мы просто давали молоко, предлагали его, и оно исчезало. So, of course, the devotees, those who have faith, they thought that this is something great mercy and some miracle is happening. И, конечно, те преданные, у которых была большая вера, они видели в этом какую-то колоссальную милость и большое чудо. They don't think that this is just stone over there. Они, конечно же, не думали, что это просто камень какой-то стоит на алтаре. But there were many materialistic people who just couldn't understand how this is happening. Но вот материалисты, они попросту не могли понять, как же это происходит. And they started speculating that it is, they started not just speculating but saying very, as if they understood everything. They said that it was just the principle of osmosis working. Osmosis. That means that, it is getting sucked. That the stone is absorbing the milk and that's how it's... Okay.
И тогда вот те, кто придерживается материалистических взглядов, они стали выходить с такими очень жесткими взглядами и якобы делая вид, что они полностью понимают, как это происходит, и так называемый, ссылаясь на так называемый процесс осмосис, когда камень поглощает влагу. But there no explanation about why this didn't happen all the other days. Why only suddenly this principle started working. Но не было никакого у них объяснения, почему же так, что это происходило именно в эти дни. So you see, these atheistic people don't want to know or accept Krishna. Таким образом, мы видим, что вот атеисты, они не хотят знать или принимать Кришну. Even if Krishna, when he personally came and showed himself, even then, these envious people, they tried to either kill him or they said that he is just an ordinary person. Даже когда Кришна лично пришел, явился перед ними, они были настолько завистливы, что пытались или убить его, или просто сказать, что он обычный человек. And then we can understand the mystery of life itself. Но именно тогда мы можем понять всю загадочность жизни как таковой. That essentially we are just divided into two types of categories of people. Потому что в сущности мы поделены на две категории людей. One who is not envious of Krishna. Первая категория, кто не завидует Кришне. And one who is very envious, he doesn't want to have anything to do with Krishna. И второй, кто завидует Кришне, потому не хочет делать ничего, не иметь ничего общего с ним. And Krishna very kindly, he hide himself and allows all sorts of people to, enjoy or exploit this material nature. И Кришна, он на самом деле очень добр, он прячет себя и позволяет всем пытаться насладиться или использовать как-то эту материальную природу. Because the reason why we don't want to know about Krishna is because we don't want to serve him. Потому что причина, по которой мы не хотим знать о Кришне, потому что мы не хотим служить ему. And we want to feel that I'm the master. И мы хотим чувствовать, что это я господин. And I want to exploit everything in my service. И я хочу использовать все в служении себе. And so the more we desire like that, Krishna is very kind and he engages, he gives all these material energy, then we see everything is existing just for me. И чем больше мы желаем этого, тем больше через доброту Кришны он дает нам всю ту материальную энергию, которая еще больше упрочивает нас вере. Видите, все служит мне. But Krishna says, I'm there in every atom. Но Кришна говорит, я нахожусь в каждом атоме. But we don't see that at all. Krishna hides himself. Но мы не видим этого вообще. Кришна прячет себя. And he's watching all the fun, how we are trying to enjoy ourselves. И он наблюдает за этим с весельем, как мы пытаемся наслаждаться материальной природой. Because he knows it's not possible. Потому что он знает, это невозможно. And it is just his training. Okay, try to enjoy. И это, в общем, просто сплошной напряг, попытка, попробуй насладись. And then we have seen birth after birth after birth. We have also tried to enjoy, trying to exploit everything for ourselves. И мы видим также, что жизнь за жизнью мы пытаемся использовать эту энергию. And somehow it doesn't satisfy us at all. И каким-то образом она, никак нас не может удовлетворить. Whatever we have, we always feel, we want something more. It doesn't fully satisfy me. Что бы мы ни получили, мы всегда хотим еще чего-то больше. Это никогда полностью нас не удовлетворяет. So then, what is this predicament? We want things, and when we get it, we are still not satisfied. Ну, что же такое? Мы хотим вещи, мы получаем их, и по-прежнему мы не удовлетворены. But until we get it, we are so crazy and mad to get it. Но до того момента, как мы получим их, мы на самом деле сходим с ума, как мы хотим достать его. And if we think somebody else has got what I don't have, then we are ready to do anything to. We feel so envious of that person. А вот если кто-то получил то, что мы хотели, то мы тогда начинаем так сильно завидовать этому человеку. And on top of that, whatever we, in order to get these things, naturally, we commit a lot of sins.
И попросту для того, чтобы получить эти вещи, мы начинаем делать так много греховных поступков. What exactly is sin? Так что же такое вообще грех? Sin is either giving pain to others or to yourself. Грех – это доставлять боль или другим, или себе. The way we give pain to others, either physically or mentally or whatever ways, we try to exploit them, so we are giving them pain. То, как мы причиняем боль другим, будь то физически или ментально, это через желание использовать их. And how we give pain to ourselves is by all kinds of, things that we, things which are detrimental to our body, whatever we take. И то, как мы причиняем себе боль, это по большому счету через те вещи, которые мы принимаем внутрь. Things which will make us more clouded with material consciousness. Вещи, которые еще больше туманят наш разум материальным сознанием. So that is sin. Это и есть грех. And so Krishna has kept, unless he punishes, he gives some, when we commit something not good, when we create pain, then unless we also endure the suffering, attached to that, we will not understand that it's wrong to do it. И вот момент, когда мы хотим наслаждаться природой, и Кришна дает нам такую возможность, и вместе с тем приходит боль, потому что пока не придет боль, мы не можем понять этого. So suffering that Krishna gives is simply an educational program. И вот страдания, которые Кришна дает, это попросту образовательная программа. The faster we get educated, we can get out of suffering. И быстрее мы выучим урок, быстрее мы избавимся от страдания. And so somehow, and Chaitanya Mahaprabhu saw when he came in Kali Yuga, he saw that people are just so mad after sense enjoyment. They are suffering and still hoping against hope to enjoy. Чайтанья Махапрабху, когда он пришел на эту землю, он видел, что люди как сумасшедшие пытаются достичь этого наслаждения, и они так сильно страдают, и по-прежнему продолжают поддаваться этому удовольствию. And in the scriptures it says, Kalau Shudra Sambhavaha, or everyone is just a Shudra in Kali Yuga. Кала Шудра Самбхаваха, в Кали-югу каждый является шудрой. Who is a Shudra? A Shudra who has no other purpose in life but simply to enjoy his senses and mind. Кто такой Шудра? Шудра – это тот, единственное желание которого – это попросту поддаваться чувствам наслаждения. But mostly his gross senses. И в основном через грубые чувства. And if you look around today, everybody is just engaged. Whatever endeavor they are undertaking is simply so that they can give gross sense enjoyment to their bodies. Если вы посмотрите сегодня вокруг, то по большому счету, кого бы вы не видели, все пытаются получить вот это удовольствие через наслаждение грубых чувств. And when they are able to do that, when they are able to give themselves some enjoyment, they feel like I'm the king, I'm the ruler of everything. И как только они получают какую-то часть этого удовольствия, они тут же начинают чувствовать: я король, я повелитель всего мира. And when they are frustrated in their enjoyment, then they get so depressed, they're ready to do anything. И когда они разочаровываются также в процессе получения удовольствия, они становятся настолько разбитыми, что They're ready to do anything. Они настолько разочарованы, что они готовы буквально на все. Commit murder, совершить убийство, give pain to other living entities, причинять боль другим живым существам, or ultimately just commit suicide. или попросту покончить жизнь самоубийством. And that's why we have so many different kinds of fights among individuals, among groups, among countries. И вот почему существует в мире такое большое количество борьбы, противостояний между группами, между индивидуальностями, между странами. Because no awareness at all about who we are. Потому что отсутствует всякое осознание того, кто мы на самом деле есть. Imagine if you just thought you were the body, naturally you will think this is all there is. Подумайте только, если мы думаем, что мы это тело, так все вокруг этого все вертится.
And then you would think anything that the body doesn't get, that means what's the use of living? И тогда, если это тело чего-то не может получить, то мы можем подумать, так в чем же вообще тогда цель бытия? And seeing this misery, that is why Chaitanya Mahaprabhu gave the most precious thing for people in Kali Yuga. И видя это страдание, Господь Чайтанья дал самую драгоценную вещь в век Кали-юги. And what is that? И что же это? Nama Chintamani Krishna Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Abhinnatvam Nama Namina. The Nama Chintamani means a touchstone which can give you anything you want. Нама Чинтамни Раса Виграха. Нама Чинтамни означает... как называется этот камень? Философский камень, который может превратить все в золото. So, Nama, the holy names of Krishna, can give us anything we want. Так вот, святое имя, оно может дать нам все, что угодно. Because even for materialistic people, Prabhupada said, you know, the minimum, if people, even materialistic people chant, minimum they will get is they don't have to starve. Даже если материалисты начнут повторять святое имя, самый минимум того, что они получат, они не будут голодать. They don't have to cut each other's throat to live. Им попросту не нужно будет перерезать друг другу горло, чтобы выживать. Chant Hare Krishna mantra. Повторяй святые имена. And Krishna will give you everything. И Кришна даст тебе все. And of course, you know, devotees understand that that is not, I mean, Krishna will anyway give all that. We don't have to ask him. И преданные понимают, что Кришна в любом случае наградит нас этим. Нам даже не нужно просить его об этом. We should ask him for something, what he is, something very, very valuable. Мы должны просить его о чем-то, ну, совсем очень ценном. And and what is that? Rasa Vigraha. It is full of devotional mellows, the Hare Krishna mantra. И что же это? Раса Виграха. Она полна вот этого вкуса преданного слушания. Because whatever you get materially, it will not satisfy you. Потому что, что бы вы ни получили материально, это не удовлетворит вас полностью. But what will satisfy is the relationship with Krishna. А вот что по-настоящему может нас удовлетворить, это отношение с Кришной. The soul is just hungering for this relationship. Душа, духовная душа так голодна по этим отношениям с Кришной. So by chanting Hare Krishna mantra, this is the magic that happens. И повторяя Харе Кришна Махамантру, это вот то волшебство, которое претворяется в жизнь. Suddenly our faith increases in Krishna. Как из ниоткуда наша вера усиливается в Кришну. And we develop love for him. И у нас появляется любовь к нему. Loving emotions. Любовные чувства. And so this rasa vigraha, it is not formless, it is a form. The rasa is towards the vigraha of Krishna. Раса Виграха – это не что-то бесформенное, это форма, это обращение к форме Кришны. And Purna Mukto, that means the name is completely liberated. И Пурна Мукта означает, что имя, оно абсолютно освобождено. It is nothing to do with material nature. Имеет ничего общего с этим материальным миром. It's not a material word. Это не материальный мир. Materialistic people, you know, they used to speculate, what is this Hare Krishna mantra? Any word, if you keep on chanting, then you will get concentration. Материалисты, они любят спекулировать, что, мол, если ты будешь много раз повторять его, вот тогда ты сможешь достичь концентрации. And that's why Srila Prabhupada said, oh, how is that? If you keep on chanting Coca-Cola, Coca-Cola, will you feel bliss? Тогда Шрила Прабхупада сказал, ну, так чего, давай, если ты будешь повторять Кока-Колу, Кока-Кола, что ты там испытаешь какой-то восторг, экстаз. So, Purna Mukto Nitya Siddha, it's perfect in all respects. Hare Krishna Mahamantra. Харе Кришна Махамантра, она абсолютно совершенна во всех смыслах. You can get all perfections simply by chanting Hare Krishna mantra. Вы можете получить все совершенства, попросту повторяя Харе Кришна Махамантру. And devotees sometimes, you know, they chant and then they don't feel, they feel, I still have some anarthas, I mean, lot of anarthas. И преданные зачастую чувствуют, что вот я повторяю Махамантру, но у меня по-прежнему остаются какие-то анарты. So then they think, there must be something more I should do. What should I do?
Они думают, ну вот, наверное, что-то еще нужно сделать, что бы я мог сделать? Some more austerities, Может быть, еще какие-то аскезы, some more rituals, еще какие-то ритуалы, some more and more knowledge. или получить больше знания. I will keep going to different kinds of dhams, Я буду ходить по разным святым местам, listen to all kinds of lectures, not just the parampara, but even other people, because I want to be purified fast. Я буду слушать самые разные лекции, не только тех, которые находятся в парампаре, но и других людей. Я хочу полностью очиститься. Right? We feel we need to find out what more to do so that I can quickly get purified. Правильно, вот у нас возникает такое ощущение, вот что бы еще такого сделать, чтобы быстрее очиститься. But actually, we just don't need to do anything. Just chant Hare Krishna mantra very sincerely. Но вообще-то нам не нужно делать ничего больше, просто повторяйте Харе Кришна Махамантру очень искренне. But there's a problem, Но есть проблема. and it is our mind. Это наш ум. When we are chanting, the mind is also parallelly in the same track. We are going chanting, and then the other track, the mind is also talking to us. Когда мы повторяем Махамантру, ум вступает на параллельный рейс, и только мы начинаем повторять мантру, как он тут же начинает свою песню, болтает. And we get confused. И мы, в общем, путаемся. I'm the mind, right? Я ум, что ли? So naturally I should listen to my mind. Так я и должен слушать тогда свой ум. And then slowly we stop listening to the Hare Krishna И mantra. мы перестаем слушать Харе Кришна Махамантру. Because we are very attached to our mind. Потому что мы так привязаны к собственному уму. We think we are the mind. Мы думаем, мы этот ум. But see, when we see, it's easy to understand that we are not the body. Хорошо. Это легко понять, что мы не это тело. We are not the senses. Мы не эти чувства. For example, when I'm using the sense of sight, Вот, например, если я использую уровень зрения, the object of my sight, where is the sense gratification happening when I'm seeing something? вот наблюдаю какой-то объект чувств, как происходит удовлетворение моего чувства? Am I enjoying in the eye? Я как-то испытываю наслаждение в глазу. Because whatever I'm seeing is outside me. The sight is happening there. Потому что, чтобы я не видела, это находится вне меня, и зрение происходит там. So then we can understand, okay, this is outside of me. И тогда мы можем понять, да, это находится вне меня. Then I'm listening to some sound. Потом я могу послушать вот какой-то звук. The ear is hearing it. А мое ухо слышит это. But where is the sound happening? Но где звук? Откуда исходит звук? Outside of me. Опять же, извне. So I'm not the ear. И я не это ухо. And some nice fragrance I'm smelling. Или какой-то приятный аромат я ощущаю. So where is it happening? It's all outside me. The smell is coming from outside me. Где это? Этот запах исходит откуда-то извне. So in this way we can understand, or the touch, for example, I'm touching this microphone, but it is again outside of me. This touch is happening, the object of my senses is outside of me. Или, например, я касаюсь этого микрофона, и опять же я испытываю это, но это находится вне меня. So all this enjoyment is not happening in me, inside me. Таким образом, все это наслаждение, оно происходит не внутри меня. But for the mind, но для ума, what happens? All the thoughts and the emotions and the feelings. Что происходит, что все мысли, эмоции, чувства. So that is also, you can understand when there's all these senses, physical senses are not me. Then the mind, which I'm thinking, it is just a record. What is the mind? It is a recording of all my past experiences through my senses. Так вот, что же, очевидно, что органы чувств это не мы, но ум это как записная книга, в которой фиксируются все мои переживания, все мои опыты прошлого. And that's all it is. It is constantly changing. It is, the perceptions are all coming from the senses. So naturally, this is also something, it is a sixth sense.
И это очевидно, что ум постоянно меняется, как через восприятие все эти органы чувств, и ум это попросту шестое чувство. And what is recorded is also all completely unreal things. И даже все то, что записано, точно так же, но абсолютно нереально. Because what I'm understanding about the world around me is not absolute. Потому что то, что я понимаю или воспринимаю из мира вокруг меня, это не абсолютно. It's my experience based on my, past thoughts, beliefs, experiences. Это мой опыт, который базируется на каких-то моих прошлых суждениях, вере или опыте. What education, culture, my background, all these things determine it. Какое-то образование, культура, бэкграунд, они все предопределяют этот опыт. So even what is recorded in the mind is not perfect. Таким образом, даже то, что записано в этом уме, не является совершенным. So why should we give it so much importance? Так почему же мы должны давать ему такую важность? When we are chanting Hare Krishna mantra, what is happening is the vibration is coming from the heart. Когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, вибрация исходит прямо из сердца. And what is in the heart? Why is the heart so important? Так что же там в сердце? Почему сердце настолько важно? The heart stops, then are finished, we are dead. So why is the heart most important? Если сердце остановится, то все, мы мертвы. Так что же такое особенное сердце? Почему оно так важно? Any other part of the body doesn't function, we can still live. Любая часть нашего тела, если она не функционирует, мы по-прежнему можем жить. But heart stops beating one moment and then we are gone. Но сердце останавливается на мгновение, и все, нас уже нет. Why? So the heart is the seat of the soul. Потому что сердце – это зерно души. And it is also the place of Paramatma, of Krishna. И это также место, где находится Параматма, Кришна. And so, how is your body functioning? You don't even know what's inside your body properly. Ну и как наше тело функционирует, мы даже толком-то не знаем, что в нем там происходит внутри. And even when we are not conscious of the body, when you go to sleep, everything is functioning perfectly. И даже когда мы не осознаем наше тело, да, мы идем спать, и по-прежнему все в теле происходит совершенно. So definitely there is, we can become aware of this Paramatma who's taking care of us at every moment. Таким образом мы можем понять, что Параматма заботится о нас в каждую секунду времени. So when we chant the Hare Krishna mantra, there should only be this dialogue between ourselves and Krishna. Таким образом, когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, должен быть только диалог между нами и Кришной. That is all there is. Это все, что нам нужно. All other thoughts and whatever feelings and emotions, they're all not real at all, and we don't need to listen to it. Все остальные чувства, мысли, эмоции, они совершенно нереальны, и нам не нужно их даже слушать. So if we just chant in this, and why do we chant? Because we want to serve Krishna. И почему мы повторяем мантру? Потому что мы хотим служить From Кришне. this exploitative mood, we have to develop service mood. Вот из этого настроения господина нам нужно обрести настроение слуги. So the materialistic mind is rebelling. No, don't serve. Think about all the things that you need for enjoyment. И тогда ум начинает бастовать. Нет, постой. Давай лучше подумаем о всех тех вещах, которыми мы можем насладиться. And you know that's a rascal. Don't listen to the mind. Но мы знаем, что этот негодник, не слушай его. Because we need to develop the service attitude to Krishna. Потому что нам нужно выработать вот это отношение слуги Кришны. In the beginning, what we do is we chant Hare Krishna mantra, but again we are telling Krishna, please Krishna, make sure that I get this, make sure that that happens for me and this happens. So it's again in the exploitative mood. Поначалу, когда мы повторяем Махамантру, то обращаясь к Кришне, мы постоянно о чем-то просим его. И опять же, это вот настроение использующего. And that is why when devotees ask Chaitanya Mahaprabhu how to advance in Krishna consciousness. И вот почему преданные, когда они спрашивали Господа Чайтанья Махапрабху, 3 times, 3 different devotees asked him.
Они спрашивали о том, как можно продвинуться в сознании Кришны. И трижды преданные спрашивали его. And all the times Chaitanya Mahaprabhu said, chant Hare Krishna mantra and serve the Vaishnavas. И каждый раз Чайтанья Махапрабху отвечал: повторяйте Харе Кришна Махамантру и служите Вайшнавам. So why do we serve Vaishnavas? So that we develop service attitude. Почему мы служим Вайшнавам? Для того, чтобы мы могли выработать это настроение слуги. So we should try to grab all opportunities to serve the Vaishnavas. Поэтому нам нужно использовать любую возможность служить Вайшнавам. And then you will find that your Hare Krishna mantra is also developed. It's easier to chant. И тогда вы обнаружите, что повторять Харе Кришна Махамантру становится все легче. Because you are slowly developing the service mode. Потому что вы постепенно вырабатываете вот это настроение слуги. And not one of exploitation. И не состояние господина. Krishna says that you develop service attitude to me, I'll take care of you, you don't have to worry. И Кришна говорит: ты просто выработай, вот стань этим слугой, тебе не нужно ни о чем волноваться. And the Bhagavatam it is said that for a pure devotee, one who is doing pure devotional service, even if the devotee has some material desire, Krishna takes care of that. И Шримад Бхагаватам говорит, что даже если у чисто преданно сохраняются какие-то материалистические желания, то нет проблем, Кришна заботится и о них тоже. Even if the devotee doesn't ask Krishna about it. Даже если преданный не просит об этом Кришну. Krishna knows our hearts. Кришна знает все в нашем сердце. So that is the mood. We don't have to be afraid. What will happen to this and that? Just develop. We should only concentrate on developing our service attitude to Krishna and all the Vaishnavas. Это настроение, в котором мы должны пребывать. Нам не нужно волноваться. Все, о чем нам нужно думать, это как выработать настроение слуги. So this today the Japa Marathon is a great opportunity for us to, develop this relationship with the Hare Krishna mantra. И вот сегодня джапа-марафон у нас есть прекрасная возможность погрузиться в эти отношения с Кришной. Because the first 16 rounds we are struggling to put the mind in a proper focus, to develop the service attitude. Потому что вот эти первые 16 кругов нам очень тяжело сфокусировать свой ум вот на настроении слуги. And normally every day, by the time we reach the 16th round, we are feeling a little devotional and then it's over. И обычно каждый день, когда мы заканчиваем 16 кругов, мы чувствуем себя немножечко больше преданными, и тут уже все кончено. But today, it will continue for more time, so we'll really enjoy this mood of loving devotion for Krishna. Но сегодня это будет продолжаться много дольше, поэтому мы можем насладиться этими отношениями, настроением слуги Кришны. And we are going to have nectar every 1 hour. Some speaker is going to glorify the holy names. И у нас будет много нектара. Через каждый час один из лекторов будет прославлять Святое Имя. So we can remain focused, and at the end, let us share all the nectar that we experienced. Поэтому мы можем оставаться сфокусированными, чтобы в конце поделиться тем нектаром, который мы испытали. Hare Krishna. So our chanting starts now. Матушка Прабхупада меня спросила, так что же наша джапа уже начинается сейчас? Будет ли какой-то завтрак или скоро начинается? Udachi for a wonderful japa. Прекрасный джапа. Матушка Прабхупада Ки.